వచ్చారా? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ లైట్స్ కెమెరా సామీ. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ పోర్ట్రేట్స్. సో సెల్ఫ్ పోర్ట్రేట్స్లో బేసిక్గా అంటే నేనైతే పెద్దగా ఏమి ప్లాన్ చేయలే, అంటే స్పెసిఫిక్గా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని ర్యాండమ్గా అలా తిరుగుతూ ఉన్నా. ఒక పువ్వులు ఉన్న చెట్టు నచ్చింది, అక్కడ ఆగి ట్రైపాడ్ సెట్ చేసుకొని జస్ట్ అలా ర్యాండమ్గా కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకున్నా. ఒకసారి ఆ పిక్చర్స్ చూద్దాం. సో కెమెరా ట్రైపాడ్ మీద ప్లేస్ చేసి అలా ఫ్రేమింగ్స్ అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉన్నా. మాటికి అంటే మన దగ్గర మానిటర్ అదేం లేదు కాబట్టి ట్రైపాడ్ మీద సెట్ చేసి వచ్చి ఫ్రేమ్ అది సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఫోకస్ అది వచ్చిందా లేదా, కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ పిక్చర్స్ అయితే వచ్చాయి. మళ్ళీ వచ్చి ఫోకస్ సెట్ చేసుకొని పిక్చర్స్ క్లిక్ చేసే మోడ్ అయితే నేను టైమ్ ల్యాప్స్ మోడ్లో పెట్టాను. అంటే మనకి ఇంటర్వెల్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కెమెరాలో. ఆ ఇంటర్వెల్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ప్రతి 10 సెకండ్స్కి ఒక పిక్చర్ క్లిక్ చేసేలా సెలెక్ట్ చేసి ఉంచా. సో 10 సెకండ్స్కి అలా పోజ్ మార్చుకుంటూ ఇలా ఇటు చూస్తూ అటు చూస్తూ అలా కొన్ని సెల్ఫ్ పోర్ట్రేట్స్ అయితే తీసుకున్నా. మొత్తానికి అన్నీ సెట్. ఇప్పుడు నీట్గా ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకొని కెమెరాలో సెట్టింగ్స్ పెట్టేసుకొని ఫోకస్ అన్నీ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత నీట్గా ఇందులో ఇంటర్వెల్ టైం పెట్టుకొని షూటింగ్ ఇంటర్వెల్ ఒక 10 సెకండ్స్ చాలు. స్టార్ట్ టైం 5 సెకండ్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఫోకస్ పెట్టుకొని ఫోకస్ లాక్. ఎవరో మంచి క్యూట్ తాత వస్తున్నారు. ఓకే, ట్రై చేద్దాం. సో యా, ప్రిటీ మచ్ షూటింగ్కి అయితే అంతే, అంతకుమించి పెద్దగా ఏం చేయలేదు. ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ మర్చిపోయాను, ఇందులో కెమెరా సెట్టింగ్స్ అవన్నీ ఎలా పెట్టానో ఏమేమి పెట్టానో అవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కెమెరా బేసిక్స్ ఇన్ 10 minutes అని ఇంకొక వీడియో చేసా, అది ఇక్కడ కార్డులో వేస్తా చూడండి. సో ఏ పిక్చర్స్ అయితే ఎడిట్ చేద్దాం అనుకున్నా అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అవన్నీ కెమెరాలో ఓపెన్ చేసా. యా, నేను యాక్చువల్లీ లైట్ రూమ్ వాడినా. నాకు కెమెరా కొంచెం అంటే లైక్ అలవాటు అయిపోయింది బేసిక్గా. సో ఫోటో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ రిమూవ్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్, యూజ్ ప్రొఫైల్ కరెక్షన్స్, లైక్ ఐ ఆల్వేస్ డూ. దాని తర్వాత వచ్చేసి బేసిక్ కరెక్షన్స్ చేద్దాం, లైక్ బేసిక్ టోనల్ కరెక్షన్స్. I think this is good. White balance, little warmer side. సో డీటెయిల్స్లోకి వచ్చేసి నాయిస్ రిడక్షన్, షార్ప్నెస్ మాస్క్, ఎఫెక్ట్స్లోకి వచ్చి కొంచెం విగ్నెట్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్. నెక్స్ట్ మన కలర్ గ్రేడింగ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. కలర్ గ్రేడింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి షాడోస్ని కొంచెం బ్లూయిష్ సైడ్ ఉంచాం. టోన్స్లో కొంచెం టీలిష్, అంటే కొంచెం వింటేజ్ ఫీల్స్ టైప్లో తేయడానికి కొంచెం టీలిష్ గ్రీన్. లెట్స్ సీ ఎక్కడ బాగుందో. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గుడ్. హైలైట్స్లో కూడా కొంచెం బ్లూ యాడ్ చేద్దాం. ఐ నో ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్లో ఉంది, బట్ రిమైనింగ్ పిక్చర్స్ కూడా సేమ్ సెట్టింగ్స్లో ఉంది కాబట్టి దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఇక్కడ మన టీషర్ట్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఫస్ట్ ఫ్లవర్స్ని కొంచెం పాపప్ చేద్దాం.
టీ షర్ట్ కూడా యాక్చువల్ కలర్ తీసుకొద్దాం. యా, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఇనఫ్. కర్వ్స్లో కొంచెం హైలైట్స్ అయితే చిన్న ఫేడ్ లుక్ ఇద్దాం. ఐ థింక్ సాచురేషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. సాచురేషన్ కొంచెం, వైబ్రెన్స్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ తగ్గిద్దాం. చిన్న టెక్స్చర్, క్లారిటీ కూడా కొంచెం తగ్గిద్దాం. డిహెస్ కొంచెం, అండ్ ఐ థింక్ గ్రీనిష్ సైడ్ వెళ్తున్నట్టు స్కిన్ టోన్, దాన్ని కొంచెం సెట్ చేద్దాం ప్రింట్లో. యా, సో యా, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్. ఐ థింక్ స్కిన్ ఎల్లోస్ కొంచెం సెట్ చేద్దాం. మరి హెల్దీ ఫంక్షన్లో బాడీ లాగా ఉంది మంది, దాన్ని కొంచెం ఆరెంజ్ యాక్చువల్ స్కిన్ టోన్ తీసుకొద్దాం. యా, మచ్ బెటర్. ఇది కొంచెం అండర్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే పిక్చర్స్ ఇది సెట్ చేద్దాం. ఈ ఎండ మామూలుగా లేదనమాట. సో ఇదంతా స్వెట్, ఇది ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యాయి. ఇది సెట్ చేద్దాం. అంటే క్లైమేట్ చేంజెస్, సన్లైట్లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు మనం అంటే ఇటు సైడ్ ఉన్నాం కదా, సో పెద్దగా చూసుకోలే. దీన్ని కొంచెం అండర్ ఎక్స్పోజ్ చేద్దాం. కూల్, దిస్ షుడ్ బి ఫైన్. యా, సో ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్స్ అన్నిటినీ ఫోటోషాప్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. యా, ఈ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి బ్రిడ్జ్. నేను పిక్చర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అడోబ్ బ్రిడ్జ్ వాడతాను. సో ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్స్ అన్నిటిని మనం ఫోటోషాప్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. యా, సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ అన్ని ఫోటోషాప్లోకి ఇంపోర్ట్ అయిపోయాయి. సో ఫోటోషాప్లో నేను చేద్దాం అనుకుంటుంది స్కిన్ కరెక్షన్. ఓకే, సో హీలింగ్ టూల్, ఇక్కడ హీలింగ్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. హీలింగ్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లైట్గా ఉన్న పింపుల్స్ తీసేద్దాం. అంటే మరి ఎక్కువగా కాదు, జస్ట్ యా, అంటే కొంచెం ప్రామినెంట్గా ఉన్నవి. ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ బి గుడ్ ఇనఫ్. సో నెక్స్ట్ ఈ లేయర్ని మర్జ్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ కాపీ చేసుకొని దాన్ని స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దానికి గాషియన్ బ్లర్ వచ్చేసి కొంచెం 15-ish. సో దీని బ్లెండింగ్ మోడ్ వచ్చి స్క్రీన్ ఆర్ లైట్ అండ్ స్క్రీన్లో పెడదాం. స్క్రీన్లో పెట్టి దీని ఒపాసిటీ లైట్ తగ్గిద్దాం. అంటే చిన్న గ్లూమీ ఫీల్ కోసం ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను. లైక్ యూ కెన్ సీ, యా, సో ఈ చిన్న గ్లూమీ ఫీల్ ఇది కొంచెం ఎక్కువైంది. అంటే సో బేసిక్గా ఈ గ్లూమీ లేయర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఓవరాల్ కాంట్రాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం లో అవుతుంది. సో ఆ కాంట్రాస్ట్ సెట్ చేసుకోవడానికి కర్వ్స్లోకి వెళ్ళి నేను ఓవరాల్గా కొంచెం ఎక్స్పోజర్ కింద దింపుతున్నాను. యూ కెన్ సీ హియర్. యా, సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే గ్లూమీ ఫీల్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మన కాంట్రాస్ట్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అయ్యేలాగా. సో ఈ 2 స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిమైనింగ్ పిక్చర్స్ కూడా చేసేద్దాం. సో యా, అంతే సింపుల్గా అలా సెల్ఫ్ పోర్ట్రేట్స్ తీసుకున్నా. ఐ హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. మీరు ఏ టైప్ కంటెంట్ చూద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఫిల్మ్ మేకింగ్ రిలేటెడా, ఫోటోగ్రఫీ రిలేటెడా, సినిమాటోగ్రఫీయా, లైటింగా, ఎడిటింగా, ఏదో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మెసేజ్లో కాదు, కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నేను అవి పెడతా మోస్ట్లీ. మీరు చెప్పిన దాన్ని మీకు వీలైనంత ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. మీకు ట్యూటోరియల్స్ పెడుతూ ఉంటాను. అంటిల్ దెన్